Yeah, hello everyone. Welcome back to the continuation series of our Level 2 Advanced Java project of DNS Lookup, which is exactly our domain name systems IP address retrieval form. Okay. Yeah, as we have already seen the flow of execution of our domain name systems lookup at retrieval. Exactly is what our JSP is giving information to our API, where our solid is calling our own core logic. I'm getting a JSON format data. I'm retrieving this JSON format data using a JSON object, which we have already seen in our last video. అంటే మన లాస్ట్ వీడియోలో చూసినట్టుగానే సర్వ్లెట్ లో వస్తున్న JSON డేటాని బై యూజింగ్ ఆఫ్ ఏపీఐ ఏదైతే ఇస్తున్న JSON డేటాని JSON ఆబ్జెక్ట్స్ యూజ్ చేసి నేను format margin in terms of an human understandable way or as the user understandable way. So now in this tutorial or in this video, we are going to see how we can add an database connectivity to it. Okay. Actually, this JDBC, what called the Java database connectivity, is serving as a main part. అంటే ఇప్పుడు మన ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ లోనే కానీ బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్ లోనే కానీ the main part of using this form data is all this JDBC. ఎవరైతే యూసర్స్ వచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నారో ఆర్ ఎస్ who the person is coming and using our application, their own information, their own data has to be stored in an organized structure format in our database. That's what the usage of using a database in our programs, in our applications. Okay. And we have already seen the flow of execution, and let me go with that execution again. So I was just running this JSP part, which we have already discussed in our last tutorial, where I'm going to enter a domain name of user. Okay. Yeah. First, let's enter netflix.com. So I will get the netflix.com's IP address. I mean, these are all the broadbands. These are all the own internet protocol addresses where this website of Netflix is broadbanding, is called the view. So e domain and a Netflix అనే domain ఈ three different IP addresses నుంచి నేను యూస్ చేసుకోగలుగుతున్నా అని అర్థం. Okay. So I was getting this data at the time of at some time I have seen this data. A user అనేవాడు వచ్చాడు, ఏదో ఒక టైంలో ఏ డొమైన్ ఏ ఏ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి రన్ అవుతుంది అనే పాయింట్ ని వాడు చెక్ చేసుకున్నాడు. సో దిస్ డేటా ఇన్ నార్మల్ we haven't add any database connectivity, right? Yeah, when we have seen in our servlet path, we haven't add any database connectivity cause ఇంతకు ముందు మనం చూసిన వీడియోలో మనం ఎక్కడ కూడా డేటాబేస్ గురించి మాట్లాడలేదు. ఏ డొమైన్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ లో నేను ఎంటర్ చేశాను, వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సర్వ్లెట్ యూస్ చేసుకొని ఫ్రమ్ అన్ ఏపీఐ పాత్ ఐఎమ్ జస్ట్ రిప్రజెంటింగ్ ద డేటా. అక్కడ వరకు మాత్రమే మనం చెక్ చేసాం. ఇన్ దిస్ ట్యూటోరియల్ లెట్స్ సీ హౌ వీ కెన్ యాడ్ అండ్ డేటాబేస్ టు ఇట్. ఇప్పుడు నాకు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందో ఆఫ్ టైప్ అండ్ రికార్డ్ డేటా ఆఫ్ టేబుల్స్, ఇక్కడ నాకు వచ్చిన టేబుల్ డేటాని ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ అన్ డేటాబేస్. సో యూజర్ వచ్చి ఈ టైంలో ఈ డేటాని చెక్ చేసుకున్నాడు ఆఫ్ సబ్ డొమైన్. ఈ డొమైన్ అనేది కూడా నాకు తెలుసు, వాటి యొక్క ఐపీ అడ్రసెస్ నాకు తెలుసు. ఐ వాస్ జస్ట్ యాడింగ్ అండ్ టైమ్ టు ఇట్. ఓకే. For that, first you need to complete installing MySQL setup for it. Okay. Yeah, this is how when MySQL setup look like. Upon giving your password and all, you can enter into your database. Okay. Yeah, MySQL is nothing but everyone has already known what exactly is MySQL. It's a software that is using structured query language for storing or the manipulation of any data, any sort of data. So any sort of data in our MySQL is related to an RDBMS, and it has to be represented in a format of tables. Okay. So as I have mentioned in this tutorial, we are going to learn how we can create a table in our database, and that table is dynamic data. I mean, I'm not going to insert the values in it, and అందులో values నేనే insert చేసేట్లేదు.
ఎవరైతే యూజర్ వచ్చి దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాడో వాళ్ళు ఎవరైతే యూజ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళ యొక్క హోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ టు బి పుష్డ్ into our table dynamically. That's what the main motive. Okay, and let me show you the flow chart of it again. Yeah, this is how the flow chart. In the previous tutorial we haven't add this database connectivity, but in this part we are going to add already on the application key. We are just adding a database connectivity which is called an jdbc java database connectivity. For that, as I have mentioned, we need to create a table first in your mysql setup. As I have mentioned, this is how the mysql setup looks like. So in this we are going to create our table first, and for this I have demonstrated, and yeah, so I was just creating a table of name DNS here. In our table on 9 consider fields, 4 fields. ID is one field, domain is one field, record type is one field, record data is one field, and I was just considering an timestamp here for default current stamp. అంటే ఏ టైంలో వచ్చి యూజర్ అనేవాడు ఆ డొమైన్ చెక్ చేసుకున్నాడు అని తెలియడానికి I was just considering this timestamp. So I was just copying it. Yeah, hope everyone has gone through our MySQL videos as well. We have this PacketPrep is having a MySQL tutorial as well. If you are not that much familiar about this MySQL, you can get back to us at any point of time and you can learn this MySQL. Actually, this MySQL is related in terms of RDBMS, where you can create, or else you can give an structure format view of your data. So I was just pasting my data. Okay, it's nothing new. Actually, I was just created a table of name DNS that is having four or five fields of data in it. That is having my ID, domain. I mean the domain name Google, Netflix, slash post and all. That's domain name, record type, record data, and its current stamp. Okay. If I call here, select star from. Yeah, so let's start from my table called DNS. Right now, I was getting an empty set because there is no data inside my table. So let's just push our data in it. Okay, let's, yeah. For that, we need to start importing our prepared statement here. Private prepared statement. Yeah, private prepared statement of name PS. I was just giving. Default it is assigned with null value here. Okay, so as I have seen, there is an error for my prepared statement. For that we need to import. Yeah, this is related in terms of our SQL, right? Import SQL dot prepared statement. Okay, so this error will be gone. And when it comes to, and let's import our prepackaged as well. Import java dot sql dot, we need to have a connection for it, and import java dot sql dot driver manager is one. Import java dot sql result set is one, and import java dot SQL. So inside my SQL, this the asterisk will consider all fields. I was just considering my timestamp. అంటే మనం ఇందాక టేబుల్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసుకుని టైం స్టాంప్ ఎంటర్ చేస్తామో దానికి కూడా ఒకటి కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ఓకే, yeah, this is all are required, I think. And let's call date as well.
Java dot util dot date. Done. So we are done with importing all the prerequisite packages. So let's move into our own build logic of defining our I mean like let's build our own logic in let's build our first set of data that's for our storing. Okay. So yeah, inside my first do post method, as we have already under my last tutorial do post method lo ella aithe JSON data and manaki vastuna response code of 200, as I have mentioned here, response code of 200. 200 ఏం చేస్తుందంటే, yeah, you have entered some data, my JSON data is responding. Sorry, yeah, that my JSON is responding and is giving you an response. 200 is an successful search. 200 అనే కోడ్ మనకి API నుంచి వచ్చిందంటే it is giving you a successful search. So for that I'm getting an JSON representation which already నాకు వచ్చిన JSON డేటాని మనం JSON objects యూస్ చేసుకొని మనం పాస్ చేసాం. Input string buffer and all, we have passed that data and represented. Anyways, we have represented and done with an we are done with the demonstrations. For now, our own logic is that now we need to store the data. Now I need to store the data inside a database. For that, yeah, what we are doing, we are storing our DNS records into database. Okay. So for this, let's create an object for it. All DNS records. Store DNS record that is having 4 fields, right? Domain is 1. Response is 1. Domain response object. Domain response object dot get as domain get as JSON get as JSON array. Okay. For that, I'm just considering my answers. అదే మన దగ్గర ఉన్న ఆన్సర్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్న డేటా అంతా కూడా స్టోర్ అవుతుంది. యా, ఇక్కడ మనం ఏదైతే కన్సిడర్ చేసుకున్నావో నా ఆన్సర్స్ ఫీల్డ్, దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాలింగ్. సో ఆన్సర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చే డేటానే నేను కాల్ చేసుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యూ హావ్ సీన్ యు ఆర్ గెటింగ్ an error here. So what I need to do is that we need to let's just close this using the semicolon, so we'll not get any error further. Okay. And yeah, let's store it by using a private product statement. Private void, just copy this whole method name and just paste it here. Okay. DNS report has been done. So I was passing and data type was just passing string fields in it. String domain JSON array answers. So yeah, so we are done with opening our function now. So let's just try giving some connectivity to it. So when you have call this try, immediately you need to call and statement called catch as well. Sorry, catch. This catch is acting like an exceptional count statement that is able to count any exceptions. Okay.
So inside this exception, I can write my user defined exception or else this SQL exception. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మన SQL స్టేట్మెంట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నామో వాటికి కావాల్సిన ప్రీ రిక్విసైట్స్ డేటా అంతా కూడా నా SQL ఎక్సెప్షన్స్ లో ఉంటది. ఓకే, సో ఇన్సైడ్ దిస్ try statement, let's just first try loading the JDBC. First just let's try then loading JDBC driver. For that you need to call a class dot for name, class dot for name. So for this I was just considering, let's place semicolon in it. Okay, inside my double quotes I'm calling my MySQL connectivity here. అంటే మనం ఇందాక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్న MySQL ని మనం దీనికి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. MySQL డాట్ cj డాట్ jdbc డాట్ driver. Okay, so this class is importing your JDBC driver. Upon completion of it, let's connect to our database. అంటే నా డేటాబేస్ కి ఈ JDBC డ్రైవర్ యూస్ చేసి మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. For that I need to call an connection. To call the connection, let's just give a name to it, connection con. We have already imported this driver manager. Driver manager dot connection. So this get connection is in the sense what I have called to my JDBC. ఈ JDBC అనేది ఏంటంటే is making your user defined MySQL connectivity. అంటే నా లోకల్ హోస్ట్ లో ఉన్న ఏ డేటాబేస్ అయినా కూడా మనం దీన్ని యూజ్ చేసి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, డైనమిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇప్పుడు this port is an local host port for every user. You can search it in your workbench as well. మన workbench ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏదైతే లోకల్ హోస్ట్ నేమ్ వస్తుందో నా MySQL లో నాకు నా పేరుతో ఒక డేటాబేస్ ఉంది. సో ఐ వాస్ జస్ట్ కన్సిడరింగ్ దట్ డేటాబేస్. మీకు ఏ డేటాబేస్ ఉందో ఆ డేటాబేసెస్ ని కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ డేటాబేస్. For that you just need to call and command of create database, and I was just giving my password. This is a password. Okay, so this is acting like an authentication to my local host. So ఇక్కడ నేను నా local host ని కాల్ చేసుకున్నాను, నా డేటాబేస్ నేమ్ కూడా ఎంటర్ చేసుకున్నాను with my MySQL password. Okay, this is called connectivity. You have entered your password here. The same password you need to enter here. So this JDBC connectivity is connecting to your localhost server. Okay, so we are done loading our JDBC driver, and we have connected to the driver to our database. Now let's just insert our DNS record values. So for that, just considering a string insert query. I'm just calling insert query. My query is insert into, what is our table name here? My table name is DNS. So I was just copying and pasting insert into DNS. ఆ DNS లోకి నేను పుష్ చేసుకుంటున్నాను. ఆ DNS లోని మెయిన్స్ మెథడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? I'm having a domain name and I'm
record type I'm having, record data I'm having, as well as my timestamp. ఎప్పుడు అది చెక్ చేసుకున్నాం అనే టైం స్టాంప్ కూడా నా దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉన్నింది. ఓకే, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ దిస్ ఇస్ వాట్ ద హోల్ స్టేట్మెంట్. సో అందులోకి నేను డైనమిక్ వాల్యూస్ ని పుష్ చేసుకుంటాను. ఫర్ దట్ వి నీడ్ టు కాల్ ఫర్ దట్ was just calling and dynamic pushing to our variables. మన దగ్గర ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి? 4, which are unknown to me. So I was just calling question marks, which is a dynamic representation of pushing data into our database. Dynamical representation. Actually, this insert query can act in both ways. This is a dynamic representation of insert query. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా జేడీబీసీ డ్రైవర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను, నేను కాల్ చేసుకున్నాను లోడ్ చేసుకొని, అండ్ ఐ హావ్ కనెక్టెడ్ దట్ జేడీబీసీ డ్రైవర్ టు మై డేటాబేస్. ఇప్పుడు నా డేటాబేస్ లో ఉన్న టేబుల్ కాల్ డిఎన్ఎస్ లోకి నా డేటాని పుష్ చేసుకుంటున్నాను. That's what the whole representation here. Okay. Yeah, ఎలా పుష్ చేసుకున్నాం? We have starting మనం prepared statement ని కాల్ చేసుకున్నాం కదా. Prepared statement. The name of my prepared statement is, I think, PS. So yeah. Prepare statement PS and calling. And for the prepare statement, I'm calling my connection con connection dot prepare connection dot prepare statement. So now prepare statement యొక్క connection ని కాల్ చేసుకుంటున్నాను. And anyways, yeah, there is no EA here. So in the loki na insert query ni push chesukovachu. So my insert query is already there, I think. So I can just place semicolon outside my block. So now part of JDBC connect is, it is almost done. So నాకు ఇందులో ఉన్న డొమైన్ కానీ రికార్డ్ టైప్ కానీ రికార్డ్ డేటా యొక్క డేటా అనేది నాకు JSON ఫార్మాట్ లో ఉంది కదా. By using my JSON objects I can push. For that, the same for loop మనం do post method లో మనం కన్సిడర్ చేసుకున్న సేమ్ ఫర్ లూప్ ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. And I was considering an enhanced for loop called for each loop. So inside my for, I was calling my JSON element. I was calling my JSON element. Yeah, I was calling JSON element and so as an array lone na JSON element loki nenu traverse avutunnanu. Okay, so yeah, inside this, anyways, I have already considered this JSON object of storing my records. It's my JSON element dot get as JSON object semicolon. So JSON object trace for my JSON object trace is done. So ఇప్పుడు నా record done. And now I need to call my record type. And domain అయిపోయింది. Now I need to call my record type. Record type is equal to, in either the JSON object create చేసుకున్నా called as record dot record dot get. ఇందులో JSON డేటాలో నేను టైప్ మా రికార్డ్ టైప్ లోకి ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? నా టైప్ ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ వాట్ మై డేటా హియర్ ఐ నీడ్ టు పాస్. సో ఇన్సర్ట్ ది డబుల్ కోట్స్, ఐ నీడ్ టు పాస్ మై టైప్. అంటే నా JSON అరేలో ఏ డేటాని నేను అక్కడ పుష్ చేసుకోవాలి అనేది కాల్ చేసుకుంటున్నా. ఇట్స్ మై టైప్, రికార్డ్ టైప్ డాట్ గెట్ యాజ్ స్ట్రింగ్ is my object representation. Okay, yeah, done. So record type is done. For the same, for the name, for the same, just copy it and do it for
record type is done. We are having record data. So for record data code same, I need to call. So here my type is done. Now I need to call my data. So let's just copy this data. అంటే ట్రావెల్స్ అవుతున్నాం మన JSON ఎర్రలోకి ట్రావెల్స్ అవుతున్నాం. టైప్ ని కాల్ చేసుకున్నాను, పుష్ చేసేసాను. నా ఇప్పుడు నా డేటాను కాల్ చేసుకొని పుష్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఫర్ దిస్ we can use n number of pushing statements. So my prepare statement ps dot set my ps dot set string ps dot set string and one comma. So for now first value ఏంటిది domain ని push చేసుకుంటున్నాను. Okay, same for now. Upon completion of my domain, my second object will be my record type. Those who haven't watched my first video of tutorial of this domain name system, work on it and get it back. So appudu meeku idi easy ga ardhamaitadi. Record type అయిపోయిన తర్వాత record data. So and we have timestamp as well. దాన్ని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. Set time. Yeah, actually timestamp. Semicolon. Yeah. So inside my timestamp, I am having my fourth value. This is my fourth value, which is considering my perfect time. I mean, ఇప్పుడు నా current timestamp ని consider చేసుకుంటుంది. Okay. ఇప్పుడు నా current timestamp ని consider చేసుకుంటుంది. Current timestamp new, that is considering date field as well, which we have already imported. Dot get time. Okay. So నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటున్న టైం స్టాంప్ ఒక డేటాలో నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటున్న ఫీల్డ్స్ ఏంటివి? Date. I was considering date using an data type of it. Okay. And yeah, so let's discuss this. Okay. And at last we need to execute it, update. We need to call and execute update function. అంటే ఒక్కదానికే కాకుండా it will call upon for n number of times. Just calling update. So now prepare statement will get updated for n number of iterations. So first user వచ్చాడు, he is searching for Google అనేది ఏ IP address లో launch అవుతుంది, ఏ domain లో launch అవుతుంది అనేది, and he has entered in another domain called Netflix అనేది ఏ IP address నుంచి రన్ అవుతుంది అనేది తను చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా. అలాంటి టైంలో he can check off of this. Okay. So upon completion of this, we need to call close. So we have opened our database connectivity, right? So let's just close that connection. And yeah, how we can close is in the sense we have used con.close. So by calling this, we can close our database connection. So yeah, sir, we have done with trying our pushing the data in it. ఇప్పుడు అందులో నాకు అనుకోకుండా ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చింది, I can call this catch statement that is defaultly calling my caught. సో అప్పుడు నాకు అందులో వచ్చిన ఏ ఎక్సెప్షన్స్ ని నేను క్యాచ్ చేయడానికి కూడా నేను ఎక్సెప్షన్ యూజ్ చేసుకుంటాను. ఫర్ మోర్ అండ్ మోర్ డీటెయిల్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్సెప్షనల్ హ్యాండ్లింగ్, go to our official website of PacketPrep, where you can learn core Java concepts. We are having an Atmos curriculum of exceptional handling as well. You can learn what exactly is this exceptional handling. Okay. So we started off importing large amount of data. So for this, we are connecting a database. నా DNS అనే నేమ్ లో నా DNS నేమ్ ఉన్న టేబుల్ లోకి నేను ఇప్పుడు నా డేటాని పుష్ చేసుకుంటున్నాను. దట్స్ వాట్ ద హోల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే.
So let's check what exactly it is. Okay. Yeah, another important point that we need to follow is for connectivity of this database, we need to have an set of connections that's with the help of MySQL jars where you can directly download. Okay, MySQL connector 8.02 where we can download it. Yeah. So in your MySQL downloads, you can get this zip converter. You can just click on download. Okay. So I was just downloading. My download is done. Yeah, this is what. Let's just extract the whole files in it in the zip file. Will take some time. These are additional jar files. So inside our MySQL connector, so when you code ni backend lo MySQL ki connect chestunnamanటే we need to have a jar file. So this is what it is. MySQL connector 8.0. So let's say paste e flow కూడా మిస్ చేయొద్దు actually. So inside this live దాంట్లో మీరు paste చేసుకోవాలి. Okay. Yeah, this is what's done. So let's check running. Okay. So I was running my data. Yeah. So in our MySQL, before entering into our data, before entering our data, in a data enter చేయక ముందు వరకు an empty set is there in my table called DNS. సో ఇప్పుడు నా సర్వ్లెట్ లోని నా DNS టేబుల్ లోకి నేను ఏదైతే డేటా పాస్ చేస్తున్నానో అపాన్ గివింగ్ ఇప్పుడు నా కనెక్టివిటీ ఇచ్చిన తర్వాత నా DNS అనే టేబుల్ లోకి డేటా అన్నిటిని కూడా నేను పాస్ చేసుకుంటున్నాను విచ్ ఈస్ a dynamic data. Okay. So I want to check starsports.com. Okay. So then you have broadband IP addresses నాకు 2 వచ్చినాయి, 2 రిట్రీవ్ అయినాయి. సో ఇఫ్ ఐ కాల్, సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా నా DNS అనే టేబుల్ లోకి మూవ్ అని చెప్పాం కదా. సో లెట్స్ చెక్, select star from my table name DNS. Yeah, that's it. It was done. So ఇప్పుడు నా starsports.com అనే డొమైన్ కి 2 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి of 2 record data types and it was created. I mean, నేను ఇప్పుడు చెక్ చేసింది 1:24 AM. So it was just considering the date. Okay. So we have started with an utmost scratch. We have started with an utmost scratch. ఇంతకు ముందు మనం ఏదైతే మనము బిల్డ్ చేసామో ఆఫ్ నో డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ, సేమ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ లుక్అప్ కి మనం డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ యాడ్ చేసుకున్నాం. ఇంతకు ముందు మనకు వస్తుంది ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాగింగ్ ఇన్ డేటా, వెరిఫికేషన్ డేటా లాగా నేను ఒక డేటాబేస్ లోకి స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఆ డేటా అంతా కూడా నాకు డేటాబేస్ లోకి పుష్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇప్పుడు ఇది ఒకటే పుష్ అవుతుంది అంటే నో, ఇట్స్ నాట్. సో లెట్స్ జస్ట్ చెక్ ఫర్ google.com యాజ్ వెల్. సో ఇప్పుడు గూగుల్ అనేది ఐపీ అడ్రస్ లో మూవ్ అవుతుంది. సో లెట్స్ రన్ అవర్ క్వైరీ అగైన్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్. సో ఇప్పుడు ఆ 3 డేటాస్ కి ఆ 2 డేటాకి నా 3rd డేటా కూడా ఎంటర్ అయిపోయింది. ఓకే. So this is what the whole setup of usage of an database connectivity. And if you want the exact workflow again, so this is what our workflow. Now JSP file is holding my front end part, na HTML part ni hold చేసుకుంటుంది, నా exact form data మనం వచ్చి డొమైన్ నేమ్ ఎంటర్ చేసుకుంటాం కదా, google.com, netflix.com, starsports.com, అదంతా కూడా నా JSP ఫైల్ లో ఉంది. దాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ IP అడ్రస్ నేను ఏదైతే తీసుకోగలుగుతున్నానో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా నాకు API ఇస్తుంది. దట్ API ఈస్ కనెక్టివిటీ టు మై సర్వ్లెట్. ఓకే, అక్కడ వరకు మాత్రమే పాత్. దిస్ సర్వ్లెట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అండ్ టు ఎండ్ అంటే రెండు వైపులా ఫ్లో అవ్వగలిగే లాజిక్ ఆఫ్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ ఉంది. సో ఐ వాస్ రైటింగ్ మై హోల్ డేటాబేస్ లాజిక్ ఇన్సైడ్ మై సర్వ్లెట్ ఓన్లీ. ఓకే. ఎనీవేస్ దట్ ఆ డేటాని నాకు JSON ఫార్మాట్ లో వచ్చిన డేటాని నేను JSON ఆబ్జెక్ట్స్ యూస్ చేసుకొని అండర్స్టాండబుల్ వేలో రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాను. And this is what my this is what my view of what exactly it is. And more interesting logics, you can log into our PacketPrep.com, which is an official website, and you can
and you can check in our YouTube channel as well. Okay. And you can check with our YouTube channels where we are having all our playlists here, and you will get to know the whole JSPM servlet path of their what exactly it is. Okay. And if you want some more details for more, but you can join my workshop just at for more for more and more interesting logics, please log into packetprep.com, and we are there for you from 0 level to the at most 100th level. Thank you. Thanks for watching.